Hello, dear students. Welcome to JMJ classes. You are listening to Jasna Mariam Johnson. Today, we are going to discuss the fifth module of ELT titled Current Trends in ELT Practice and Research. In fact, those are very easy topics which you might already know. So, these are the contents that we'll be discussing today. It deals with certain teaching learning strategies. To begin with, what is teaching learning strategies? Teaching learning strategies are techniques and methods that a teacher applies to support student learning. So, just as the title of the module says, these are certain current trends as against traditional teaching and learning. So the first one is task-based language teaching, TBLT. It is also known as task-based learning, TBL, task-based language learning, TBLL, or task-based instruction, TBI. So according to TBLT, the most effective way to teach a language is by engaging learners in real language use through teacher designed tasks that require learners to use the language for themselves. Such tasks can include creating a poster, producing a newsletter, video, or pamphlet, or designing a map of the school or neighborhood, etc. So, just as the name suggests, it says it's better to learn a language through task. TBLT embraces the idea that language is best learned through its use in authentic real world situations. ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ടാസ്കുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു ഭാഷ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ടാസ്കിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് one of the teaching learning strategies prescribed in your syllabus. Moving on, next one is CBLT. It is competency based language teaching. So students must demonstrate that they are able to use language to complete a real world task. This approach focuses on helping learners acquire the competencies they require to communicate effectively in real situation through the various uses of language. CBLT is in general is to develop learners' communication ability to functions in daily life and job related areas. It is a reaction to the traditional teaching approach, which teaches lessons without definite real world application. So, primarily, this approach tries to develop performances to satisfy variety of requirements to live in the society. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആക്കുകയാണ്. റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു ഭാഷ യൂസ് ചെയ്യാൻ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആക്കുന്നു. ചുമ്മാ കുറച്ച് ലെസൺസ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതല്ല, നേരെ മറിച്ച് റിയൽ ലൈഫിൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി. അതാണ് കോമ്പീറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. Blended learning is also known as hybrid learning. So, blended learning combines the best of two training environments: traditional face to face learning and e learning, to meet the evolving needs of modern learners. So, just as the name suggests, blended learning is a blend, it is a combination of both traditional and modern learning. രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡാണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് along with
technology to make learning real time and engaging. അപ്പം ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മോഡേൺ ടെക്നോളജീസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. Next one is embodied learning. So the focus of embodied learning is the relationship between body and mind. Both body and mind is taken care in embodied learning. In embodied learning, trainers make use of activities to teach and learn language. മനസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരവും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നു. ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ, ഗെയിംസിലൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങളൊരു ഭാഷ ലേൺ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എംബോഡീഡ് ലേണിംഗ്. Next one is inquiry based learning. It is a type of active learning that encourages students to ask questions, conduct research, and explore new ideas. It is an approach to learning that encourages students to engage in problem solving and experiential learning. So it contrasts us with traditional education, which generally relies on the teacher presenting facts and their knowledge about the subject. ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർമാർ അവർക്ക് അറിയുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇൻക്വയറി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗിൽ അങ്ങനെയല്ല. കുട്ടികൾ ഇൻക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താണത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അവരതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇൻക്വയറി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. Next one is flipped classroom. It is an instructional strategy and a type of blended learning which aims to increase student engagement and learning by having pupils complete readings at home and work on live problem solving during class time. So, flipped classroom refers to inverting the traditional educational model. ഫ്ലിപ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു സാധനം നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതിനാണ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടിങ് ദ ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നു, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഫ്ലിപ്ഡിൽ എങ്ങനെയാണ്, യു ആർ ലേണിംഗ് ദറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റ് യുവർ ഹോം. വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ യു ആർ ലേണിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിട്ട് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട്. സോ യു ആർ ഫ്ലിപ്പിംഗ് ഓർ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ദ traditional educational model. So far we were discussing certain teaching learning strategies. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തേ? TBLT, which is based on task. CBLT tries to make you competent. Blended learning is a combination of both traditional and modern learning. Embedded learning make use of your body and mind to learn a language. Inquiry based learning, students are completely involved in learning where they are asking questions and conducting researches. Flipped classroom is an inverting of the traditional classroom where students learn a concept at home and work on it sitting in the classroom. And those were certain teaching learning strategies. Now we will look into teaching and learning management platforms. So what are the major platforms through which modern teaching learning strategies take place? So here I've given a list of such learning management systems, LMS. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ്, ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. First one is Moodle. Moodle stands for Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. So that is a full form of Moodle. It is a free and open source learning management system. Moodle is used for blended learning, distance education, flipped classroom, and other online learning projects in schools, universities, workplaces, and other sectors. So in Moodle, you can create and manage online courses. You can also enroll and learn different courses. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യാനും പറ്റും Moodle. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു
ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂഡിലിൽ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് റൂംസും ക്ലാസ് ലെക്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ബട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പല കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മൂഡിൽ. മൂഡിലിൽ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെയും സ്കൂൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അവെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Up next is Edmodo. Edmodo is an all-in-one solution for hybrid learning that helps connect all learners with their teachers and resources needed to enhance learning experiences. So Edmodo is like our Google Classroom. Google Classroom is very familiar. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So it's just like our Google Classroom where teachers can create classroom and post materials for your references. So teachers can assign work for students and so on. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു Edmodo, but it was shut down on September 22nd, 2022. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ Edmodo ഇല്ല. Next is Google Classroom. Google Classroom is something that you're all very much familiar with. It doesn't require any introduction. I think all thanks to COVID, which introduced us to these platforms. So, Google Classroom is a free blended learning platform developed by Google for educational institution that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. The primary purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and students. In Google Classroom, teachers can create classroom, post reference materials, give students assignments, they can conduct exams, grade students' answers, and so on. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതിൽ മെറ്റീരിയൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം, വിച്ച് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ Google. Next one is Coursera. Coursera Incorporated is a for-profit US-based massive open online course provider founded in 2012 by Stanford University computer science professors Andrew Ng and Daphne Koller. Coursera works with universities and other organizations to offer online courses, certifications, and degrees in a variety of subjects. So Coursera is mostly like Udemy or Moodle. There are almost 7,000 courses available in Coursera. Coursera എന്താണ് നമുക്ക് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും പല ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഒക്കെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഡിഗ്രീസ് അവൈലബിൾ ആണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. 7,000 കോഴ്സുകൾ Courseraയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. S4MA is an Indian government portal. It is a free open online course platform providing educational courses for university and college learners. Most of the courses offered on S4MA platform are available free of cost. The certificate courses fees typically range from 1,000 rupees to 5,000 rupees depending on the course duration and the institution offering the course. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോഴ്സുകളും ഫ്രീ ആണ്, പക്ഷെ ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നതും വെച്ച് കുറച്ച് അമൗണ്ടിന് ഫീസിന് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. Massive Open Online Courses is the full form of MOOC. Free online courses available for anyone to enroll. MOOCs provide an affordable and flexible way to learn new skills, advance your career, and deliver quality educational experiences. People around the world use MOOCs to learn for a variety of reasons, including career development, changing careers, college preparations, supplemental learning, lifelong learning, corporate learning, and training. So, ഒരുപാട് കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ കോഴ്സസും എന്താണ്, ദേ ആർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആണ് മൂക്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. edX is an online learning platform that offers more than 3,500 courses from top universities and organizations worldwide. It provides self-paced, interactive,
and instructor-led courses in a wide range of topics. It is co-founded by Harvard and MIT. Okay, അപ്പം ഓൾറെഡി റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എഡെക്സ്. Udemy Incorporated is an education technology company that provides an online learning and teaching platform. It was founded in May 2010 by Aaron Bally, Gagan Biani, and Oktay Kagler. Udemy is a platform that allows instructors to build online courses on their preferred topics. Using Udemy's course development tools, instructors can upload videos, source code for developers, PowerPoint presentations, PDFs, audio, zip files, and any other content that learners might find helpful. Courses on Udemy can be paid or free depending on the ഇൻസ്ട്രക്ടർ. അപ്പോൾ യുഡമിയിൽ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എൻറോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യാനും പറ്റും. യുഡമിയിലെ കോഴ്സസ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസും ഉണ്ട്, ഫ്രീ കോഴ്സസും ഉണ്ട്. യുഡമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, PDF, PPTs, സിപ്പ് ഫയൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് അവെയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് Udemy. Blackboard Learn is a web-based virtual learning environment and learning management system developed by Blackboard Incorporated. Instructors manage all course materials online where they are immediately available to students. Instructors can post documents, make announcements, send email, create online assessments, and more. Student can access course documents, send files to their instructor, and access grades directly. Course materials are available 24/7 from any location, allowing students to learn when and where they like. So, Blackboard Learn can be considered as the best LMS for modern teaching and learning. എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം, കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും മെറ്റീരിയൽസ് അയച്ചു കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് അങ്ങോട്ടേക്കും അയക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ബ്ലാക്ക്ബോർഡ് ലേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. So that's all for today. Thank you so much for listening. Have a nice day.